na ten svůj program. Takže v 11 hodin předjídám. OK. Hodinky. Pardon. Tohle z toho se našlo a zatím se nikdo nepřihlásil, že by to ztratil. Tak jestli jste někdo tady, kdo jste to ztratil, tak jsou tady. Druhý seminář je 12:30. Je to v tom programu, to je, co je ve WhatsAppové skupině, co je Bhakti Sangha Info, tak když se podíváte do toho programu, tak tam je 12:30. Hare Krishna. Mataji strčila tyčinky. What is that? Yeah. Hare Krishna. Good morning, everyone. Dobré ráno všichni. Just give me a couple minutes here. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Yasodhanandana Raja Janaram. Yasodhanandana Raja Janaram. Yasodhanandana Raja Janaram Jana. Yasodhanandana Raja Janaram Jana. Yamuna Tera Vanacha. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Yasodhanandana Praja Janaram Jana.
Yasodanandanam Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Lalita Vishaka Lalita Vishaka Lalita Vishaka Jaya Lalita Vishaka Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Taigor Sitana Premanande Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putale Shrimati Gopal Krishna Goswami Vitinani Prabhupada Saitya Prakasha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamanam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu
Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Explanation of Devotional Service, text number 9. Čteme ze třetího zpěvu Srimad Bhagavatamu 29. kapitoly nazvané Vysvětlení oddané služby sloku číslo 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Visayam abhisandaya. Visayam abhisandaya. Yasa aisvaryam eva va. Yasa aisvaryam eva va. Archadav archayed yomam. Archadav archayed yomam. Pritag bhavas rajasa. Pritag bhavas rajasa. Maharaj. Vishayam abhisandaya. Visayam abhisandaya. Aishvaryam evadva. Yasa aishvaryam eva va. Archayed yomam. Archadav archayed yomam. Tadbhava sarajasa. Pritag bhavas rajasa. Visayam abhisandaya. Yasa aishvaryam eva va. Archadav archayed yomam. Pritag bhavas rajasa. Mataji's. Visayam abhisandaya. Yasa aishvaryam eva va. Archadav archayed yomam. Pritag bhavas rajasa. Visayam abhisandaya. Yasa aishvaryam eva va. Archadav archayed yomam. Pritag bhavas rajasa. Word for word meaning Visayan. Visayan, smyslové předměty. Abhisadaya. Abhisadaya, zaměřený na. Yasha. Yasha, sláva. Aishwaryam. Aishvaryam, bohatství. Bohatství. Eva. Eva, jistě. Va. Va, nebo. Nebo. Archa adau. Archa adau, při uctívání božstev a tak dále.
Archayet. Může uctívat. Yaha. Ten, kdo. Mam. Mě. Pritak Bhava. A separate. Sorry. Well, separatista. Esparatista. Sa. On. Rajasa. In the mode of passion. Kvalitě vášně. Translation. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. Separatistovou uctívání božstev v chrámu, jehož motivem je hmotný požitek, sláva a bohatství, představuje oddanost v kvalitě vášně. I will say the English purport of Srila Prabhupada because there's some watching it. YouTube and Facebook. Purport. I will read the whole sentence or the whole paragraph and then you can read after. Is it okay? The word separatist must be understood carefully. The Sanskrit words in this connection are binadrit and pritagbabha. A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Mixed devotees or devotees in the modes of passion and ignorance think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. This is the separatist mentality. Actually, pure devotion is explained in the previous chapter. The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be dovetailed. A devotee should not wish anything but to execute the desire of the Supreme. That is oneness. When the devotee has an interest or will different from the interest of the Supreme Lord, his mentality is that of a separatist. When the so-called devotee desires material enjoyment without reference to the interest of the Supreme Lord, or who wants to become famous or opulent by utilizing the mercy or grace of the Supreme Lord, he is in the mode of passion. Mayavadis, however, interpret this word separatist in a different way. They say that while worshipping the Lord, one should think himself one with the Supreme Lord. This is another adulterated form of devotion within the modes of material nature. The conception that the living entity is one with the Supreme is in the mode of ignorance. Oneness is actually based on oneness of interest. A pure devotee has no interest but to act on behalf of the Supreme Lord. When one has even a tinge of personal interest, his devotion is mixed with the three modes of material nature. Význam slovo separatista je třeba správně pochopit. Odpovídající sanskritská slova jsou bhinna drik a prithakbhava. Separatista je ten, kdo vidí svůj zájem jako odlišný od zájmu nejvyššího pána. Smíšení oddaní, to znamená oddaní v kvalitách vášně a nevědomosti, si myslí, že zájmem nejvyššího pána je plnit požadavky oddaného a jejich záměr je získat od pána co nejvíce pro svůj smyslový požitek. To je separatistické uvažování. Čistá oddanost však byla vysvětlená v minulé kapitole. Mysl oddaného má být sladěná s myslí nejvyššího pána. Oddaný nemá chtít nic jiného, než plnit touhu nejvyššího. To je skutečná jednota. Má-li oddaný zájem nebo touhu odlišnou od zájmu nejvyššího pána, uvažuje jako separatista. Pokud tzv. Oddaný touží po hmotném požitku, který nesouvisí se zájmem nejvyššího pána, nebo chce získat slávu či bohatství využitím milosti nejvyššího pána, je pod vlivem kvality vášně.
Majavády ovšem vykládají slovo separatista jinak. Říkají, že člověk se má při uctívání pána považovat za totožného s nejvyšším pánem. To je další falešná podoba oddanosti v rámci kvalit hmotné přírody. Představa, že živá bytost splývá s nejvyšším, patří do kvality nevědomosti. Jednota se ve skutečnosti zakládá na jednotě zájmu. Čistý oddaný nechce nic jiného, než jednat v zájmu nejvyššího pána. Jakmile má někdo sebemenší vlastní zájem, jeho oddanost je smíšená s 3 kvalitami hmotné přírody. Hare Krishna. Visayan avisandayo yasha aishwaryam evava archadab archayid yomam pritag bhavha sarajasa. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. Separatistovo uctívání v chrámu, jehož motivem je hmotný požitek, sláva a bohatství, představuje oddanost v kvalitě vášně. In Krishna consciousness, our ultimate goal is to please the Supreme Personality of Godhead. Naším konečným cílem ve vědomí Krišny je potěšit nejvyšší osobnost božství. And all of our activities are centered onto the Archavigraha form of the Supreme Lord. Všechno, co děláme, se soustředí na podobu nejvyššího pána, jako je Archavigraha. Understanding the knowledge coming from the scriptures that the Archavigraha form is none different than the Supreme Lord, we all focus all of our actions, activities, our mind and everything for the pleasure of the Supreme Lord. Když z písem chápeme, že podoba Archa se neliší od nejvyššího pána, tak všechny svoje činnosti a myšlenky zaměřujeme na potěšení této podoby pána. So, especially in many temples, we have deities of the Supreme Lord. This is one of the processes of pure devotional service. V mnoha chrámech máme pánovi podoby a to je jeden z procesů oddané služby. Čisté oddané služby. Yes, this is called Archanam. Který se nazývá Archanam. In the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, the topic about 9 processes of devotional service very nicely described, and it must have been the longest purport that Srila Prabhupada wrote in the Srimad Bhagavatam. V 7. zpěvu Srimad Bhagavatamu je velice pěkně popsáno těchto 9 procesů čisté oddané služby a je to asi nejdelší význam, který Srila Prabhupada k jakémkoliv verši Bhagavatamu napsal. Is that correct, Madhavananda Prabhu? Je to tak? Huh? One of the longest. Jeden Yes. z nejdelších. Maybe the personified Vedas also, quite long purports. So, yes, we are in this part of the Srimad Bhagavatam, whereby Kapila Dev explaining to Devahuti, his mother, about the glories or explanations of devotional service can be done in 3 ways, which is still under the modes of material nature. The neophytes, they perform bhakti not in the purified state immediately. Takže teď jsme v pasáži Srimad Bhagavatamu, kde Kapila Deva vysvětluje své matce Devahuti oddanou službu, která se taky dá vykonávat tady pod vlivem jednotlivých kvalit přírody, protože začínající oddaní ještě nejsou ve stavu, aby byli schopni to dělat čistě. So here, the worship of the deity, specifically in the temple, is clearly explained that if it is done with one for name, fame and adoration, this is in the mode of passion. A tady je řečený, že pokud se uctívá božstvo v chrámu s motivací získat hmotný požitek, slávu nebo bohatství, tak je to oddanost v kvalitě nebo vášně. This is one of the
anarthas or unwanted desires explains in the Shastra. A to je jedna z anart, neboli nechtěných tužeb, jak je popisují šástry. This is what you call Bhakti Uta Anartha. One of them. Because when we perform bhakti, the Bhakti Lata beach has been planted by the spiritual master. We have to water with hearing and chanting. Takže tady to je popsané jako bhakti uta anartha. Bhakti znamená, že rozvíjíme rostlinku bhakti latu, kterou jejíž semínko zasadí duchovní učitel do srdce a my ji kultivujeme zpíváním a nasloucháním. And it says that this is a teaching is from Lord Chaitanya Mahaprabhu to Srila Rupa Goswami. That when we start chanting the Hare Krishna Maha Mantra to water the seed that's been planted, the Bhakti Lata beach, some creepers also started to sprout. Tohle je popsané v pasáži Chaitanya Charitamrity, kde Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje Rupovi Goswamimu danou službu a říká, když zaleváme zpíváním, nasloucháním semínko bhakti ve svém srdci, tak při té příležitosti začínají vyrůstat ještě další rostlinky okolo. So these anarthas, they grows out of bhakti. The sadhaka make advancement while they're performing also the bhakti, even in the neophyte stage, but still because of the previous samskars, having come in contact with the material energy, we carry that even after at the time of initiation, that these anarthas or unwanted desires still there and is not burned to the root, and still some of them start to creep in. Takže když sádhakové začínají praktikovat bhakti, a tak dokonce ještě i po zasvěcení se může stát to, že zároveň jsou tam samskáry z dřívějších styků s hmotnou energií a z toho vyplývají anarty, které jsou v srdci a které zároveň také bují při tom procesu. We get some benefits when we perform bhakti even in the neophyte stage, and as far as I can understand, most of us who came to Krishna consciousness, we don't have anything, practically negative balance when it comes. Some of us, no wealth, no fame, no followers. Takže ty anarty jsou tady, když sádhaka začíná praktikovat. A jak já to chápu, když přicházíme k vědomí Krišny, většina z nás nemá nic, žádné bohatství, ani slávu a následovníky. So when a sadhaka starts to make advancement in Krishna consciousness, some people will say, "Oh, Prabhu, you're making such nice advancement in Krishna consciousness." Potom sádhaka začíná dělat pokrok v rozvíjení vědomí Krišny a pak mu někdo řekne, Prabhu, ty děláš tak pěkný pokrok v vědomí Krišny. Oh, Mataji, you're doing nicely. Mataji, to by se tak dobře daří. So this starts to come into your mind that, hey, I'm making advancement. Yes, that's true. No, to nám začne stoupat do hlavy. No teď já vlastně dělám pokrok, to je pravda. And people or devotees also start to pay obeisances unto you. A lidi oddaní vám začínají skládat poklony. Starting to praise you. Začínají vás chválit. Starting to say, Dandavat pranams, Prabhuji. Začínají říkat, Dandavati pranami, Prabhuji. Or to Maharaj, Dandavat Maharaj. But not really offering the obeisances. Just saying. In India they say, Dandavat pranams Maharaj while standing. Dandavat Maharaj, aniž by skládali skutečně poklony, to dělají často v Indii, že jenom řeknou Dandavat Maharaj, ale přitom zůstanou stát. So if this is going to get into our head and say, oh, really? I am due to be paid obeisances, and I'm due to be respected, and also, yes, someone should also give me some donations.
No a když nám to začne stoupat do hlavy a říkáme si, no teď je to pravda, já si zasloužím, aby se mi klaněli, aby mi vzdávali úctu a dokonce, aby mi dávali nějaké příspěvky. So we started to develop greed. A začneme rozvíjet chamtivost. Because this is natural for a conditioned soul. He wanted to be praised. To je pro podmíněnou duši přirozené, že chce, aby někdo chválil. So what you call pratishta. Tomu se říká pratishta. Pratishta. Labha, pratishta and the other one. Puja, yes, puja. Name, fame and adoration. Labha, pratishta a puja, neboli jméno, sláva a uctívání. So this is not supposed to be. We should always think ourselves as very minute, very small. And we should always think that I'm a servant of Lord Krishna. Tohle by se nemělo dít, bychom se pořád měli považovat za velice nepatrné a říkat si, já jsem služebník Pána Krishny. We've heard that yesterday from Trivikram Swami about Srila Prabhupada. He's always thinking himself as a servant of the Supreme Lord. Jsme slyšeli včera od Trivikram Swamiho, jak Srila Prabhupada se pořád pokládal za služebníka nejvyššího Pána. We should follow in his footsteps. Bychom měli kráčet v jeho stopách. In India, there are many so-called gurus, and even the followers of so-called gurus consider them as God. V Indii je mnoho takzvaných gurů a jejich následovníci a oni sami se pokládají za Boha. And the guru, the so-called guru, he will say, oh, if you think I'm God, I must be God. Ten takzvaný guru řekne, aha, no, tak pokud si myslí, že jsem Bůh, tak to určitě musím být Bůh. And they will worship him. I've seen sometimes they will put tulsi leaf on his feet. A teď ho uctívají, což jsem i sám viděl, jak někdy mu i na nohy dávají lístky tulasy. So God is God at all times. It's not that he became God after some time. No, Bůh je Bůh pořád, není, že by se stal Bohem po nějakém čase. The Supreme Lord himself is Atmaram, completely satisfied. Nejvyšší Pán sám je Atmarama, je dokonale spokojený. He doesn't need anything for himself. Sám pro sebe nic nepotřebuje. He has unlimited servants. What is our service, minute service, little bit of service can do to increase his being self-satisfied? On má nekonečně mnoho služebníků a co naše nepatrná služba může udělat, jak může přispět k tomu, aby byl ještě spokojenější. So our interest should be only to please the Supreme Lord and his pure representative, the bona fide spiritual master. Tak naším jediným zájmem by mělo být těšit nejvyššího Pána a jeho zástupce pravého duchovního učitele. As soon as one sees that his interest is separate from the Supreme Lord, this is not meant to have one to be qualified to become a pure devotee and pure servant of the Supreme Lord. Vidíme, že máme nějaký jiný zájem, než je zájem nejvyššího Pána, tak to znamená, že nejsme kvalifikovaní být čistý služebník nejvyššího Pána. As Srila Prabhupada says, our movement can only be destroyed from within, not from outside. Srila Prabhupada říkal, že naše hnutí nemůže být zničeno zvenčí, ale jedině zevnitř. What is that? How is it that our movement can be destroyed from within? Co to znamená, že naše hnutí může být zničeno zevnitř? If one will have a personal ambition besides serving Srila Prabhupada and the Supreme Personality of Godhead. No, to by se stalo, pokud někdo má jiné ambice, než sloužit Šlovi Prabhupádovi a nejvyšší osobnosti božství. So the word separatist here, Srila Prabhupada clearly indicated that it must be understood carefully. A tady je, jak Šrila Prabhupád říká, slovo separatista je třeba správně pochopit.
A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Separatista je ten, kdo vidí svůj zájem jako odlišný, oddělený od zájmu nejvyššího pána. What is the Lord's ultimate desire or interest? Co je pánův konečný zájem? Co si přeje? The Supreme Lord's main desire is for all the conditioned souls to go back home, back to Godhead. Hlavní přání nejvyššího pána je, aby se všechny podmíněné duše vrátily zpátky k Bohu. So for us to go back home, back to Godhead, we also have to become pure. Tak abychom mohli jít zpátky k Bohu, tak musíme být čistí. One cannot serve the Supreme Lord in the being under the modes of material nature. Můžeme sloužit nejvyšším pánu a zatím přitom být stále pod vlivem kvalit hmotné přírody. To serve the purest, we have to be pure. Abychom mohli sloužit nejčistšímu, musíme být čistí. Like Prabhupada gave an example, to go to the sun planet, you must have also the same bodily features as that which can be adaptable or be able to stay and live in the sun. Jako Prabhupada říkal, když byste chtěli jít na planetu slunce, tak musíte mít tomu přizpůsobené tělesné rysy, abyste mohli zůstat na slunci. So as long as we are under the modes of passion and ignorance, and even goodness, Prabhupada says, then we're not be able to go back home, back to Godhead. A dokud podléháme vlivu kvalit nevědomosti vášně, Prabhupada říká dokonce i kvality dobra, tak nemůžeme jít zpátky k Bohu. One cannot serve the Supreme Lord, or He will not accept 100% our service if we are mixed in our attention or intention to serve the Supreme Personality of Godhead. Pokud máme smíšené zájmy při tom, když sloužíme nejvyšší osobnosti božství, tak Pán naši službu nebude plně přijímat. Usually, a person who is a neophyte, he considers the Supreme Lord as an order supplier. Když je člověk začátečník, tak pokládá nejvyššího Pána za toho, kdo mu bude plnit jeho přání a žádosti. It's like in the material world, they will always say, "What's in it for me?" Jako v hmotném světě se řekne, co z toho pro mě kouká. I do something to you, but you must have something in return for me. Tak já pro tebe něco udělám a ty teda musíš taky mít něco pro mě. And if I don't get anything from you, I knew that you're not going to give me anything, I will not do something for you. A pokud vím, že ty mě nic nedáš, tak já pro tebe nebudu nic dělat. Of course, devotees, they want blessings, they want mercy. That's another thing. Všem oddaní chtějí požehnání a milost, a to je něco jiného. For whatever we do, we need blessings and mercy from the Supreme Lord so that we can come to the platform of making further advancement in Krishna consciousness. Pro všechno, co děláme, potřebujeme požehnání a milost nejvyššího Pána, abychom mohli dělat další pokrok v rozvíjení vědomí Krishny. So that desire is wanted. It's not a material desire. It is a spiritual desire. Takováhle touha je zapotřebí, to není hmotná touha, ale duchovní. If we want something which is not according to the desire of the Supreme Lord for us to become pure, if it is material, then it is considered, it should be not desired. Pokud chceme něco, co by nám nepomohlo se očistit v zájmu nejvyššího Pána, tak je to hmotná touha, takové touhy bychom neměli mít. Anything besides the desire to serve and please the Supreme Lord, it is considered to be a sin. Všechno jiné, než touha potěšit nejvyššího Pána, se nazývá hřích. It is considered to be for myself, for my own benefit, or for my family's benefit materially, then it is considered to be a sin. Když je to pro můj prospěch nebo prospěch mé rodiny z hmotného pohledu, tak se to pokládá za hřích. The Lord Chaitanya Mahaprabhu prays,
Nadanam, najanam, nasundarim, kavitam, jagat iva, sakamaye, mama janmane janmanesvare, babatid bhaktir ahatuki tvaye. Yeah, I don't want any nadhanam, wealth, najanam, nasundarim, wealth, fame, opulence, any followers. I only want to be your servant, birth after birth. Chaitanya Mahaprabhu se modlí, já nechci žádné bohatství, žádnou slávu, následovníky, já chci jenom být tvým služebníkem život za životem. So we should be in this category as well, whether one is a sannyasi, or grihasta, or brahmachari, or brahmaprastha. Everyone, this should be our aim. Tohle by měl být cíl pro nás, pro všechny, ať jsme v brahmachari, grihasta, sannyasi nebo i vanaprastha. Otherwise, one will be called as a separatist. Jinak se nám bude říkat separatista. Separatista. But even we can see some of our devotees who wanted to, they cannot accept the authorities in ISKCON. They want to be separate, and they also want to perform devotional service, not being aligned in Srila Prabhupada's movement. Vidíme, i někteří oddaní nechtějí přijmout žádné autority, žádné vedení a chtějí dělat oddanou službu separátně, odděleně a nechtějí být v linii Prabhupádova hnutí. Is that good or not? A je to dobře, nebo ne? Yes. No, I mean translation. Translate what I ask. Je to v pořádku, je to dobře? No. Some of them, they said, oh, you don't have to chant 16 rounds. You can only chant 4 rounds. And if you cannot do that also, you don't have to chant if you don't have time. Někteří říkají, no nemusíte zpívat 16 kol, stačí, že budete zpívat 4 kola, no a když nemáte čas, tak nemusíte vůbec. Or you don't have to follow the 4 regulative principles. You can follow 3 or 2 or 1, at least 1. 4 principy stačí 3 nebo 2, nebo aspoň teda 1. Seems to be that another acharya just came to propagate Krishna consciousness, and in an easy way. To vypadá jako, že přišel další acharya, který by propagoval vědomí Krishny snadným způsobem. There is no easy way out. Prabhupada, being our founder acharya, he already set the standard for the next 10,000 years. Taková nesnadná cesta neexistuje. Prabhupada jako náš zakladatel acharya přišel dát standardy na dalších 10 000 let. And it's not so difficult to follow. Není tak těžké to dodržovat. There is no problem with the process. The problem is our application of the process. S tím procesem není žádný problém. Problém je s tím, jak my ten proces aplikujeme. We should not desire anything else but to execute the desire of our founder acharya. Bychom neměli toužit po ničem jiném, než uskutečňovat touhy našeho zakladatele acharya. So in this way we will be protected, we will be secured, because having given that shelter for those who will follow this, guaranteed that one can go back home, back to Godhead. A potom budeme ochráněni a bezpečí, protože Prabhupada zaručil těm, kdo budou tímhle způsobem následovat, že půjdou zpátky domů, zpátky k Bohu. So, if we execute the desire of the Supreme and Srila Prabhupada and of our spiritual master, that is what you call oneness. Pokud naplňujeme touhu nejvyššího pána Šrily Prabhupády nebo našeho duchovního učitele, tak tomu se říká jednota. That's what you call no desire. A říká se tomu stav bez tuže. Prabhupada says it's not possible to have no desire. As long as we are in this body, we will have desire. Prabhupada říkal, není možné nemít žádné touhy, dokud jsme v tomhle těle budeme mít touhy.
But the desire should be along with the desire of the spiritual master and the Supreme Lord. That means desireless. Ta touha by měla být v souladu s touhou duchovního učitele nejvyššího pána a tomu se pak říká stav bez tužeb. Otherwise, one will be called a separatist. His mentality is that of a separatist. Jinak bude naše mentalita uvažováním separatisty. So, if one wants to make further advancement in Krishna consciousness, Prabhupada says, at least we should be in the mode of goodness. Pokud chceme dělat pokrok v rozvíjení vědomí Krišny, Šla Prabhupada říkal, musíme být alespoň na úrovni kvality dobra. Advancement will be there. Potom budeme dělat pokrok. If one performs bhakti in the modes of goodness, passion and ignorance, there's no way that he'll make any advancement. Pokud děláme bhakti pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti, tak nemůžeme dělat pokrok. On the other hand, he will commit aparads. Ale naopak budeme dělat aparády. Seva aparad, nama aparad, and Vaishnava aparad. Seva aparát, náma aparát a Vaishnava aparát. So we should utilize everything, whatever we are, whatever abilities we have, any knowledge, use it for the service of the Supreme Lord. Takže všechny schopnosti, co máme, všechno poznání, bychom měli používat ke službě nejvyšším pánu. And that should be the proper mentality of a devotee. I don't know anything. Everything is due to the mercy of my spiritual master and Lord Krishna. And let me use everything for the service of the Supreme Lord to the best of my ability. A to je správné mentální rozpoložení oddaného. Já neumím nic, všechno je milost nejvyššího pána a duchovního učitele, tak měl bych dělat všechno pro potěšení nejvyššího pána. One should not aspire to become famous. Ani bychom se neměli snažit o to, abychom byli slavní. Naturally, a devotee is famous. Oddaný je přirozeně slavný. He is known all over the world, even though he's in one corner of the globe. But if his service attitude is done in the mode of goodness and always desire to serve the Vaishnavas and the Supreme Lord, then he is well known all over the world. You don't have to advertise yourself. Pokud oddaný má tu touhu sloužit Vaishnavům a nejvyšším pánu, tak i když je někde v jednom koutě světa, tak je slavný po celém světě a nemusí se propagovat a je přirozeně slavný. I'm sure here in Czech Republic, Slovakia and surrounding areas here in Europe, at least there is one or two or few devotees that are exemplary and they're well known for their service attitude. Jsem si jistý, že tady v Čechách, na Slovensku a v okolí je aspoň několik oddaných, kteří jsou exemplární svým služebnickým postojem a jsou proto slavní. They don't have any self-interest for themselves. Nemají žádný vlastní zájem, jenom sami pro sebe. We had one in Vrindavan. He passed away a few years ago, and many more devotees in Vrindavan. Krishna Balaram Mandir. Ve Vrindavanu, který opustil tento svět před pár lety a je tam několik takových oddaných okolo Krishna Balaram Mandiru. His name was Vibhu Chaitanya Prabhu. Se jmenoval Vibhu Chaitanya Prabhu. Yeah, when he met Srila Prabhupada, he gave Prabhupada 1 rupee coin. Když se setkal se Šilou Prabhupádou, tak mu dal jednu minci, 1 rupii. What is 1 rupee? You cannot even buy one toffee with this. To si nekoupíte ani nic. Candy. You cannot even buy candy. Ani Bonbon. Okay. Yes. So he gave Prabhupada 1 rupee coin. And there is a significance with this 1 rupee coin. Takže on dal Prabhupádovi 1 minci, 1 rupii a to má svůj význam. Srila Prabhupada accepted it wholeheartedly. Srila Prabhupáda to přijal z celého srdce. The meaning of giving a sadhu 1 rupee coin means I give everything to you. I surrender unto you. Že dát sadhuovi
jednu minci takovou, znamená, já ti dávám všechno, co mám, já se ti odevzdávám. So one time Srila Prabhupada was walking, he was doing his parikrama around the temple. Šlo Prabhupada byl na procházce, obcházel parikram chrám. And there was this one devotee who was cooking. Tam byl jeden oddaný, který vařil. And he was singing very nice Bengali tune, very nice Bengali song. And Prabhupada heard this. Zpíval velice pěknou bengalskou melodii, bengalskou píseň, a šlo Prabhupada to slyšel. And he asked the disciple, the servant, who is singing. Tak se zeptal služebníka, kdo to zpívá. In those days when they cooked, they didn't cook by the use of gas. They used coal or wood. V té době nevařili na plynu, ale používali uhlí nebo dříví. So he will cook the sweetmeats for the deities. A on vařil sladkosti pro božstva. And Prabhupada says, who is he? Oh, is my disciple? Yes, Prabhupada. He's your disciple. And he cooks the sweets for the deities, and he rises up early in the morning. He's the first one to rise, and he's the last one to take rest. Prabhupada se ptal, to je můj žák. A oni říkali, ano, ten tvůj žák, Prabhupada. A on dělá sladkosti pro božstva, je první, kdo ráno vstává, a je poslední, kdo si jde večer odpočnout. And he will cook also the different preparations for different artics. On vaří různá ta jídla pro různá araty. Prabhupada says, yes? Is that real? A Prabhupada říkal, opravdu, tak to je. And Prabhupada says, then because he's singing nicely for the Lord while cooking, and he's always engaged in deity worship, he doesn't have to chant his rounds. Prabhupada říkal, no, když takhle pěkně zpívá pro božstva, je tak zaměstnaný službou uctívání, tak nemusí zpívat svoje kola. We're asked to chant minimum 16 rounds, right? Nám řekl minimálně 16 kol. But for him, Prabhupada says he doesn't have to chant rounds because he's engaged 24 hours. Prabhupada říkal, on nemusí zpívat kola, on je zaměstnaný 24 hodin. But of course, he would chant his daily prescribed number of rounds. Ovšem on zpíval svoje předepsaná každodenní kola. And he spent a lot of time in deity worship. When he became old, when we get old, either we become bent like this, or we become bent like this. A že on pořád sloužil božstvům a zapojený v uctívání, a potom, když byl starý, tak když je člověk starý, tak buď se zahne dozadu, anebo předkloní dopředu. So he became bent like this, and he cannot do any more cooking. Takže on potom už byl takhle prohnutý a nemohl pořádně vařit. And what he did is that in order to continue the connection with the deities, he started to serve Charnamrita. Tak aby byl pořád ve spojení s božství, tak začal sloužit Charanamrita. But actually all of our activities again is connected to the deities, whether you're cooking, book distribution, harinam and everything. So he's so gentle that for you to be given the Charnamrita, he will hold your hand like this. And then when he touch you, you're just like becoming like electrified. You can feel the bhakti in there. And then he will nicely pour the Charnamrita onto your palm. Maharaj říkal, že všechno, co děláme, je spojené s božství, ať je to vaření nebo zpívání sankirtan harinam, zdávání knížek. A teď ten oddaný byl tak jemný, že když sloužil Charanamritu, tak vám podepřel ruku svojí rukou a jeho dotek byl úplně elektrizující, protože v něm bylo tolik bhakti. So devotees will also give him gifts of spoons, small spoons, A oddaní mu dávali dárky, dávali mu malé lžičky for Charnamrita. na Charanamritu. And then he became more old and he was not able to do that. So he would stay in his room, and his room will be decorated with so many pictures of the deities, and the Maha garlands also will be
given to them, or to him, and decorate his ashram. Tak potom on ještě víc zestárl a nebyl schopný tohleto dělat, tak zůstával v svém pokoji, který byl celý oblepený obrázky božstev a zároveň přinášeli odaní Mahagirlandy, kterými on tak And when you enter his room, it is like so effulgent, and the atmosphere that you will also feel is like the same as you're having darshan of Krishna Balaram, Radhesham, Gaur-Nitai. A teď jeho pokoji byla tak zářivá atmosféra, že když jste tam vešli, tak to bylo stejné, jako kdybyste měli darshan Radhesham, Krishna Balaram a Gaur-Nitai. So in Krishna Balaram Mandir, he's so famous, but he's also famous all over the world. His god brothers will come, whether they're GBCs, sannyasis, or gurus, they will come to his room to have his darshan. Takže on byl slavný v Krishna Balaram Mandiru, ale byl slavný po celém světě. Přicházeli tam i sannyasi, gurové a všichni chodili za ním do jeho pokoje, aby ho navštívili. So he just did his service wholeheartedly, with no self-interest. A on dělal svoji službu z celého srdce bez jakéhokoliv vlastního zájmu. So in this way he became dear to the Vaishnavas, to all the Vaishnava community. Na základě toho měli rádi všichni Vaishnavové, celá vaishnavská komunita. And especially to the Supreme Personality of Godhead. Zvlášť měl rád nejvyšší pán, osobnost božství. He was a brahmachari, and his samadhi is in that samadhi area also in Goshala. On byl brahmachari, ale teď má samádhi v té oblasti samádhi v Gošale. So we should try to follow in these footsteps of great personalities. As I mentioned earlier, in every temple there are one or two or few. Takže bychom se měli snažit následovat příklad těchto velkých osobností. Jak jsem říkal, v každém chrámu jsou jeden, dva, několik. Like Vibhu Chaitanya Prabhu. Jako byl Vibhu Chaitanya Prabhu. So this is what we should be aspiring for. To have no self-interest for ourselves. Our interest should be only to dovetail our desire to the desire of Krishna. Takže o tohle bychom se měli ucházet, abychom neměli žádný udělený vlastní zájem, ale abychom se snažili sladit své touhy s touhami Pána Krišny. If we are in that condition, then there is no difference between the spiritual world and wherever you are. It is the same. A pokud jsme v takovém stavu, pak není rozdíl od duchovního světa a kdekoliv jsme, tam je to všude stejné. As Prabhupada was asked, how long will it take for one to go back home, back to Godhead? Když se šli Prabhupády ptali, jak dlouho člověku trvá, abych se mohl vrátit zpátky domů zpátky. Prabhupada says, within a moment, within a second, Prabhupada říkal, tam může to být za vteřinu. provided we don't have any more desire to enjoy the material world. Pokud už nebudete mít žádné touhy užívat si hmotného světa. Prabhupada says, as long as one is not disgusted in this material world, he will not go back home, back to Godhead. Prabhupada říkal, dokud člověk není znechucený tady z pobytu v hmotném světě, tak nepůjde zpátky domů zpátky. Then he will be called having one. This is oneness with Krishna. Jinak tohle je potom jednota s Krišnou. And the last point here, this is not the same as Mayavadis having that idea of becoming one with the Brahma Jyoti. Pak je tady poslední bod, že to není stejné, jako když Majavádi si přejí být jedno s Brahma Jyoti. That is in the mode of ignorance. Spadá do kvality nevědomosti. Oneness is actually based on oneness of interest. Jednota se ve skutečnosti zakládá na jednotě zájmů. And a pure devotee has no interest but to act on behalf of the Supreme Lord. Čistý oddaný nechce nic jiného, než jednat v zájmu nejvyššího Pána. Hare Krishna. We'll stop here. Any question or comments? Máte We have nějaké maybe one otázky, or two. komentáře, dvě? Lila Purushottam Prabhu? Hare Krishna Maharaj, I want to thank you for your katha, for your class.
And I want to thank you on a personal level also, because I had a nice, I don't want to call it realization, but I connected few things from your speech. Mm-hmm. Because you began and you started with describing different anarthas and rather like personal inner impurities, and then all of a sudden there appeared this quote from Srila Prabhupada that our movement can be destroyed only from within. And usually we take it like really externally, like that our movement we interpret as the organization, society. But I was thinking that could be interpreted even on a personal level, like our movement, our progress in the spiritual path can be only checked or destroyed by our Personal from ambition. inside, from within. Yeah. So I was happy for that. Thank you. And I wanted to ask, because it sounds so uncompromising, and it's probably good that we want to present Srila Prabhupada's standards as the standards set by Acharya. Mm-hmm. But I was thinking that as we are presenting Krishna consciousness, we will definitely meet with the people who will not be able to practice Krishna consciousness with the eligibility for Prabhupada's standards of for initiation, like Yes. promising 16 rounds and 4 regulative principles. But as far as my understanding goes, it shouldn't stop us from inspiration to share Krishna consciousness with those people. Of course. Even if we can't really bring them, maybe even in their lifetime, to the point of initiation, but Sure. still helping them on the path of Bhakti, not Yes. disqualifying them by the conception, oh, you're not qualified for initiation and you're useless, you're good for nothing. So Yeah. that was my thought. Very good points. Oh, I'm sorry, I need to translate it. Everyone can understand English? Raise your hands if you understand English. Oh, some of them. Make it short. Já jsem chtěl jenom, já jsem děkoval Maharáčovi za kata a speciálně jsem zmínil tu věc, že jsem si spojil, když mluvil Maharáč o těch vnitřních nečistotách a nártách a tak. A potom to zakončil tím citátem od Srily Prabhupády, že naše hnutí může být zničeno pouze zevnitř. A já jsem děkoval Maharáči, že se mi to propojilo, že většinou ten citát bereme jenom jako velice vnějšně a mluvíme o hnutí jako o společnosti, o organizaci, ale že mě to přivedlo k té myšlence, že náš duchovní pokrok, náš movement, náš pohyb, náš progres, tak může být zastaven jenom náma samotnýma, našima nečistotama. A pak jsem se ptal Maharáči, že když povídal o tom, jak některý jiní gurus a jiní vajšnavové tak nenásledují jako Prabhupádův standard pro zasvěcení a jakoby znělo to jakoby negativně. Já jsem říkal, že my z té pozice jako kazatelů tak víme, že kážeme i osobám, který nebudou třeba ani v tomhle životě kvalifikovaní pro získání zasvěcení jako podle Prabhupádova standardu, že by byli schopní slíbit 16 kol a 4 regulativní principy, ale že nás by to stejně nemělo odradit od toho kázat a snažit se sdílet vědomí Kršny a předávat vědomí Kršny co nejširší veřejnosti. Sure. Yes, we should give everyone a chance. Okay. Otherwise, there is no hope for the conditioned souls. Only from the Vaishnavas, mercy and blessings. Bychom každému měli dávat příležitost, jinak podmíněné duše nemají naději, pokud nebudou mít požehnání a milost Vaishnava. Yes, there is the only hope for the whole world
is that association of the Vaishnavas. To je jediná naděje pro celý svět, je společnost Vaishnavů. At least if we met a prospective devotee. Because ultimately we're all devotees of the Supreme Lord, but we have forgotten Krishna. Těch perspektivních oddaných, jinak jsme všichni oddaní nejvyšší Pána, ale zapomněli jsme na Krishna. Yes, that is very good. But we have to be careful also, because if they become inimical or they become offensive, then we should leave them alone. Takže bychom měli být opatrní, jakmile lidi začnou urážet a být nepřátelští, tak bychom je měli nechat být. We will accept anyone, even the darkest region of hell, from the darkest region, as long as they're not offensive. Přijmeme kohokoliv i z nejtemnějšího pekla, ale pokud neuráží. Is that correct, Madhavananda Prabhu? Je to tak, Madonna? This is, it's like you say, we need kripa. Everyone needs kripa. Každý potřebuje kripu. And this comes from the devotee because he receives the mercy from the Supreme Lord, passing it along to everyone whom he will meet. A to přijde od oddaného, protože on ji dostává od nejvyššího Pána a předává komukoliv, koho potká. And there's always a hope for everyone. As he says, every saint has a past and every sinner has a future. Takže pro každého je naděje, že každý svatý má svou minulost a každý hříšník má svou budoucnost. And we were all like that before. Jsme všichni byli takoví předtím. Anything else? Okay, one or two last questions. Yes, sir. Yes, Prabhu. You mentioned that when we have some other desires, that Krishna will not fully accept this service. What does it mean, fully accept? 100%. Že Maharaj říkal, když máme i nějaké jiné touhy, tak Krishna nebude plně přijímat naši službu. Co znamená plně přijímat? Maharaj říkal 100%. We want 100% bhakti towards the Supreme Lord. That is our goal. Chceme Not 60-40 or 50-50. Then yeyatamam prapajanti tam statai bhajamyaham. As we surrender unto Lord Krishna, the Lord Krishna reciprocates. If you have 50% desire, material desires, then don't expect 100% protection. And what is that protection? That at the time of death, you will not fall down to lower species of life. That you'll become going back home, back to Godhead. That's the full protection. Go back to Godhead. Takže to je náš cíl, je 100% bhakti, ne 60 nebo 50/50. A podle toho taky je tam vám prapaděnte, tam statajvá bhajamyaham, že jak se mi kdo odezdá, tak natolik já budu opětovat jeho vztah a my chceme dát 100%, abychom se mohli vrátit zpátky k Bohu. Jakmile to není 100%, tak nemůžeme jít zpátky. It's okay. There's a saying in English, you get what you paid for. V Anglii říkají, dostaneš to, co jsi zaplatil. Is that a Czech saying also? No. just what It is you shall reap what you sow. Yeah. As you sow, so shall you reap. Okay, one last question. Was there a question here? Okay, Mahagauranga, last question. Yes, První Prabhu. otázka bude Mahagauranga. No, him first. Oh, here? Co znamená potěšit Kršnu, protože i starší oraní si nemůžou domluvit. What? Starší oddaný se nemůžou domluvit. Jak potěšit Kršnu, že starší oddaný se někdy nemůžou domluvit, tak potěšit Kršnu, tak si to znamená. He's asking, what does it mean to please Krishna, that sometimes even senior devotees can't agree what really pleases Please Krishna means follow his instructions. Těšit Krishnu znamená následovat jeho pokyny. Like from the Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. And he says also that if one wants to
fully understand the Supreme Personality of Godhead Himself, then one must approach a bona fide spiritual master. You cannot go back to Godhead without approaching a bona fide guru. Čili zajedno následovat pokyny, jak jsou v Bhagavadgítě, Šrimad Bhagavatamu, a potom taky nikdo nemůže poznat dokonale nejvyššího pána, aniž by přistoupil k duchovnímu, vyhledal duchovního učitele, takže pokud chcete jít zpátky k Bohu, musíte přijmout duchovního Without učitele. following and pleasing Guru, you will not please and follow Krishna. Because how we develop love for Krishna, we show it to through his devotees, to his bona fide representative. Jak těšit a následovat Krishna znamená těšit a následovat duchovního učitele, že lásku ke Krishnovi rozvineme skrze oddaného. After accepting a bona fide guru, you give your life and soul to him. Tak poté, co přijmeme guru, tak dáme svůj život a duši jemu. Like Vibhu Chaitanya Prabhu. Jako Vibhu Chaitanya Prabhu. Yes? Or Jayananda Prabhu. Janardana Prabhu. Or many Prabhus and Matajis in our movement in that way. A mnoho Prabhu a Mataji v našem hnutí. Okay? Okay. Okay. Mahagaranga Prabhu, last question. We have to go, move on. Because, and after you, I have one special announcement here. So regarding that you have said that we can make only advancement in the mode of goodness. Well, that is the base, like the stepping stone. Yeah. From mode of goodness comes pure goodness. So, for example, it is also said that if anyone like sings the holy name in any state of mind, can be anger or this. Yeah. So he gets rid of his sins. So it seems like he's making advancement. He's making, yeah. Yeah. Sure. Anyone who utters the Lord's name, even the Muslim, they will say, "Hey Ram," right? Hey Ram. Haram, 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 haram. Or in Chicago, they have a airport. Oh Hare Krishna. No, Prabhupada say, change that name to Oh Hare Krishna. O'Hare Airport. So anyone, by jest, by ridiculing, in anger, anyone who chants the holy name, they'll make advancement. Yeah. Yeah. Teď udělali překlad. So? He will translate because So? the message was long. So. Takže já jsem se ptal jako ohledně toho, že my můžeme dělat pokrok v projektu dobra na Češ Maharaj řekl, že ano, že to je vlastně ta úroveň, ze který můžeme dělat ten stálý pokrok. A pak jsem se ptal, co třeba když je řečeno, že někdo jenom řekne se tím jméno v jakýmkoliv stavu myslí, někdo, kdo klaní třeba řečeno muslimu vezmou haram nebo takhle, tak si dělá pokrok. A on říká, že Maharaj říká, že ano. Kdokoliv říká si tím jméno dělá pokrok. That is not the same. Chanting the holy name, of course, the name is not different than Lord Krishna. But in seva also, if you are in a mode of ignorance and passion, you say you wore your clothes after coming and passing stool, and you start worshipping the Lord. Takže taky to funguje se svatým jménem, ale se službou třeba ne, protože třeba kdyby Pučári šel na velkou a pak by šel úctě pána, tak by to asi nefungovalo. That is real offensive. It's mode of ignorance. It's not accepted actually. Takže tato služba je opravdu pro ty nevědomosti a není přijatá. And the chanting of the holy name is different. The holy name is very merciful. Ale to zpívání svatého jména je jiné, je velice milostivé. When you worship Radha Krishna, you made offenses. It's 100% they take the offenses. Když uctíváte Radha Krishnu a děláte přestupky, tak je 100%, že oni přestupky jako přijmou. When you worship Jagannath, Baladev, Subhadra and you make offenses, they take 75% offenses. Jak na to Baladevu, tak vlastně oni přestupky, tak oni přijmou 75% těch přestupků. When you worship Gornitai and you are full of offenses, nullified. No offenses at all. This is Gornitai.
Když uctíváte Gaurnitáje a neděláte žádný přestupky, Děláte spoustu děláte spoustu přestupků, tak je to jakoby, je to zrušeno, nebo jako nepřijímají. But we should not take advantage of that. Oh, I can worship Gaurnitai. I can make so many offenses. Okay, I don't have to care about the offenses. Ale neměli bychom to zneužívat, že já uctívám Gaurnitai a mě nepřijímají přestupky, takže můžu dělat přestupky. You still have to be careful. Musím být stále jako opatrný. Okay? Madhavananda Prabhu, any points? Any corrections? Yeah. This is from chapter 3, Mecca Devotion. Mm-hmm. I was just thinking that when you were reading, when you were speaking, Prabhupada writes that anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses will become more and more important, either the material sense or the spiritual sense, cannot actually relish the really sweet taste of devotional service. He cannot really taste. Kapitoly nekterou oddaností, že pokud někdo dělá přestupky, nemůže vychutnat chuť oddané služby. Thank you. Okay, I have one. Anyone who has some questions, they can see me after, because we have to wrap up now. But before you go, Bhadra Purnima is coming up in September, like 17th or something. I try to get it now. There is a quote here. 12th canto, chapter 13, text 13. V 12. zpěvu Bhagavatamu 13. kapitola sloka 13. Prosta padyang paurnamasyam hema simha samanvitam dadati yo bhagavatam sa yati paramam gatim. If on the full moon day of the month of Bhadra one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Pokud někdo během úplňku v měsíci Bhadra umístí celý Srimad Bhagavatam na zlatý trůn a někomu ho věnuje, tak vrátí zpátky do duchovního sídla. So if you have Bhagavatam, if you don't have any Bhagavatam, this is available. Jai Keshava Prabhu, our brahmachari over there. Jestli máte Bhagavatam a pokud nemáte, tak tady Jai Stand Keshava up, Prabhu. stand up, stand up. He is not here, but I am his... Oh, Mahagauranga. He's the representative. They're already like renovating their van, Sankirtan van, to travel. So this is a golden opportunity for you to give a set of Srimad Bhagavatam this coming up Bhadra Purnimam or even now. And we'll give it to you even for installment plan. You don't have to give immediately. You can give like 50 euros a month. And in no time, in 6 months, you'll be able to give it, or whatever you can afford. Je to zlatá příležitost darovat Srimad Bhagavatam během toho úplňku Bhadra nebo i teď a dáme vám to i na splátky, že nemusíte okamžitě, ale nějakých pár euro měsíčně. The greatest boon here is that he will attain the supreme transcendental destination. A tady je požehnání, že kdo to udělá, tak dospěje do nejvyššího transcendentálního cíle. You still have to chant Hare Krishna though. Jsem přesto rád, že musíte zpívat Hare Krishna And read the Bhagavatam. a číst Bhagavatam. Please do it. Prabhupada's Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that all the books in the world may be burnt into ashes, but if the Srimad Bhagavatam remains alone, there is no loss. Prabhupada duchovní učitel Bhaktisiddhanta Saraswati říkal, že i všechny knihy na světě by se mohly spálit na popel, ale kdyby zůstal jenom samotný Srimad Bhagavatam, tak to nebude žádná ztráta. Da? Anu? Okay, I'm going to ask all of you, is there anyone here who wish to distribute Bhagavatam or give them as a gift? You can raise your hand.
Je tady někdo z vás, kdo chce takhle darovat Bhagavatam? You want to buy or you want? Okay, hey, write his name. All the names. Okay, you see Mahagauranga. Okay, anyone from the Mataji side or that is the husband? Anyone? Anybody else? Yes. Hey, you have to write this down. You have 4 now. 4 sets. Anybody else from this side? You can give installment, even 25 euros per month. What is 25 euros? 25 euro za měsíc, když budete dávat. That is only your milk and vegetables for 1 week. Anybody else? Ještě někdo? Best. Okay? So anyway, maybe you're a little shy. You may see Mahagauranga Prabhu after the class. Okay? Thank you very much. Srila Prabhupada K. Jai Go Sitana Pramanande. Hari Hari Bol. Hari Om Tat Sat. Pane Janardana Maharaj ki jai. Já bych chtěl využít tu příležitost, protože tohle byla poslední příležitost naslouchat od Janardana Maharáže tenhle rok na našem festivalu Bhakti Sangha. Takže prosím všechny oddaný, aby jsme mu dali velké Haribol a jim poděkovali za to, že za námi přijel. Janardana Maharaj ki We'd like to thank the organizers of this summer camp because after 5 years, all of us, all of you have been together again in this wonderful setting, mode of goodness, and it became mode of pure goodness because Sisi Gornitai are here and Shalagram Shilas. There's a box there just in case you have noticed. So you can get closer and have darshan of many Nishingha Shilas there. I can see. Thank you very much. Maharaj zase děkuje pořadatelům, že po letech se zase vrátila tahle příležitost nejenom v kvalitě dobra v tomhle pěkném prostředí, ale je tady čistá kvalita dobra, protože je tady Gornita a jsou tam Shalagram Shily, můžete se podívat blízko, jste si nevšimli ještě. Hare Krishna.